f of z is analytic and f dash z equal to 0, then that map will be conformal. f dash z 0 varna points ne nammal critical points na parayunnathu, and critical points la map conformal aayirikkilla. If f dash z not equal to 0 and if the function is analytic, the map will be conformal. And in last class we have discussed the map w equal to z square. ഇപ്പോൾ w equal to z square കണ്ടു. ഇനി ഒരു 3 മാപ്പും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഉള്ളത്. So today we are going to see the maps w equal to e raised to z and w equal to sin z. So let us go to the map w equal to e raised to z. So whenever you discuss map, you first discuss these points, the zeros, regular points, critical points, and proceed to find the image of lines parallel to axis. If nothing is asked specifically, you just discuss the image of lines parallel to the axis and a region bounded by two such lines, and image of radial lines, that is r equal to constant and theta equal to constant, x equal to constant, y equal to constant. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ. If something is asked specifically about a map, just discuss those points. അപ്പോൾ നമുക്ക് w equal to e raised to z ന്റെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. So we are going to see the conformal map w equal to e raised to z. So first we will think about the fixed points of this map. So w equal to e raised to z, what are the zeros of this map? Zeros വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? f of z should be equal to 0. This implies e raised to z should be equal to 0. So is there any point where e raised to z equal to 0? E raised to z equal to 0 implies e raised to z is e raised to x plus iy. So e raised to x plus iy should be equal to 0. This implies e raised to x into e raised to iy should be equal to 0. So this implies modulus value of e raised to x into e raised to iy. This should be equal to modulus value of 0, which is equal to 0. And we know x is a real value and e raised to x is always positive. So mod e raised to x is e raised to x itself. And mod e raised to iy, we know e raised to iy is cos y plus I sin y. So its modulus value is root of cos square plus sin square, which is equal to 1. Mod e raised to iy is 1. So this should imply e raised to x is equal to 0, where x is a real value. And is there any point, any finite point x where the function is 0? I hope you remember the graph of e raised to x. E raised to x in the graph എങ്ങനെയാ? It extends from minus infinity to plus infinity, right? And we say that it becomes 0 when minus infinity, or x-axis is asymptotic to this graph. It doesn't touch the x-axis at any finite point, and we just say that as x tends to minus infinity, e raised to x is equal to 0. So for no finite point, e raised to x is equal to 0. And hence, there is no point for f of z equal to 0. So this graph has no zeros. Now, if you think of the singular points, we know e raised to z is analytic everywhere. So e raised to z analytic everywhere means, we have proved this in the previous section. E raised to z is analytic everywhere by showing that the real and imaginary part satisfies CR equation and they are continuous. So it is analytic everywhere.
And as e raised to z is analytic everywhere, it says that every point is a regular point. Regular points are points where the function is analytic. So every point is a regular point. And every point is a regular point means this function has no singular points. Singular points are those where the function ceases to be analytic. So the function has no singular points and every point is a regular point because it is an entire function. Now if you go for the critical points, again the same situation. We know for the function f of z is equal to e raised to z, f dash z is equal to e raised to z itself. Being analytic, you can just differentiate this like a real function, and f dash z is equal to e raised to z. So for critical points, the condition is f dash z should be equal to 0. F dash z equal to 0 means e raised to z is equal to 0. And as we have seen in the case of zeros, there exists no such point z for which e raised to z is equal to 0. That means no critical points. So this function has no zeros, no critical points, and no critical points, and the function is analytic everywhere means it is conformal everywhere. Conform analytic ആണ് f dash z non-zero ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഫംഗ്ഷൻ കൺഫോർമൽ ആണെന്ന് പറയാം, ആ പോയിന്റിൽ കൺഫോർമൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് f dash z is never 0, f dash z is never 0 and f of z is always analytic. That means it is conformal at every point. So f e raised to z is a map which preserves angle of intersection between curves at every point. Now let us discuss the image of lines parallel to axis for this map. So to discuss the image of curves, we separate the real and imaginary part of this function. So w equal to e raised to z. Replacing z by x plus iy, we get e raised to x plus iy. We have done this before, and this is equal to e raised to x into cos y plus I sin y. So we write w equal to u plus iv, and u plus iv is equal to e raised to x cos y plus I sin y. So what we get is u is equal to, what is u? What is u? E raised to x, cos y, and v equal to e raised to x sin y. So after separating the real and imaginary part, let us proceed to find the image of lines parallel to axis. So I am going to find the image of x is equal to k first. So when x is equal to k, we get u equal to e raised to k cos y and v equal to e raised to k sin y. So to get the image of x is equal to k, we are trying to find a relation between u and v. So when you find the image of x is equal to k, x is equal to k lies in the z plane and the image will lie in the w plane. So you take the z plane and w plane. Then at first in the domain we consider the line x is equal to k. So let us take the line x is equal to k. And we are trying to find its image in the UV plane. So we are trying to get a relation between u and v, and here we have this variable y in this equation. So y ne eliminate cheyanayittu endha cheyan patta? So from the first equation you get cos y equal to u divided by e raised to k,
And from the second equation, sin y equal to v divided by e raised to k. So we want to get rid of that variable y. We can make use of the trigonometric identity cos square y plus sin square y equal to 1. So this implies, if you make use of this identity, we get cos square y is u square by e raised to 2k and sin square y is v square by e raised to 2k, which is equal to 1. And taking that e raised to 2k to the right side, we get u square plus v square equal to e raised to 2k. So what is this curve? U square plus v square equal to e raised to 2k. What is the curve u square plus v square equal to r square? Circle whose center is 0, 0, right? And the radius is e raised to k. So we get the image as circle with center 0, 0 and radius e raised to k. R square ആണ് right side വരുന്നത്. So r is equal to e raised to k. So the image of the line x is equal to k is a circle in the UV plane, u square plus v square equal to e raised to 2k. Now let us find the image of line parallel to x-axis. So image of the line y is equal to c. So we again take the z plane and w plane, z plane and w plane, and we are considering the line y equal to c, a line parallel to the x-axis. And we are going to find its image in UV plane under the map w equal to e raised to z. So again we go for u and v. U is e raised to x cos y, v is e raised to x sin y. So when y is equal to c, we get u equal to e raised to x. Substituting y as c, we get cos c. V equal to e raised to x sin c. So the thing that we are going to eliminate here is the variable x to get a relation between u and v. So it is quite easy. രണ്ടിലും e raised to x എടുക്കണ്ട്. നമ്മൾ just divide ചെയ്താൽ മതി. So we get u by v equal to e raised to x cos c divided by e raised to x sin c. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടത് യുവും വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. അവിടെ എക്സ് എടുക്കണ്ട്, എക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നേരത്തെ വൈനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി സെയിം ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കണോണ്ട് വെറുതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പൊക്കോളും. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോട്ട് സി അല്ലേ. ഈ റേസ് ടു എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, നമുക്ക് കോട്ട് സി കിട്ടി. Or in other words, we get v equal to, if you take this cot c to the other side, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. 1 by cot c is tan c into u. What is the curve y equal to mx? Y equal to mx in the curve? Straight line that passes through the origin, right? So instead of y and x, here we have the variable v and u. So v equal to, c is a constant, so tan c is a constant. So this is of the form v equal to mu, where the slope is m is equal to tan c. So this will represent a straight line in the UV plane that passes through the origin. So image of the line y equal to c is a straight line in the UV plane which passed through the origin,
right? So we have the image as v equal to tan c u, a straight line that passed through the origin. So depending on the value of tan c, the position of this curve will change, or this line will change. Slope vary cheyum, but line the position vary cheyum. Whatever be the value of c, this represents a straight line that passed through the origin. Now, if this is the case, let us proceed to find the image of a rectangle. That is, the image of a region bounded by such curves. So, suppose we want to find the image of the rectangle. Image of the rectangle a less than x less than b, c less than y less than d. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിനെ നമ്മളൊരു റീജിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ we have the bounding curves as x is equal to a, x is equal to b, y equal to c and y equal to d. So ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റീജിയൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ ഇഫ് എല്ലാം ഇവിടെയൊന്നും കിടക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ വരണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ എടുത്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ചിലപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇവിടെ ആയിരിക്കും കിടക്കണ്ടാവുക. സോ ദ റീജിയൻ വിൽ ചേഞ്ച്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല. സോ we are finding the region bounded by these lines. X is equal to a, x is equal to b, y is equal to c, y is equal to d. So the region will be this rectangle, right? And we want the image of this region. So to find the image of a region, we proceed to find the image of its bounding curve. So നമ്മൾ already compute ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The image of x is equal to a. What is the image of x is equal to a? That is u square plus v square equal to e raised to 2a, right? Image of x is equal to k, we have found it as a circle, u square plus v square equal to 2k. അപ്പോൾ ഇവിടെ kക്ക് പകരം നമ്മൾ a കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. So u square plus v square equal to 2a will be the image of x is equal to a. Then find the image of, or write the image of y x is equal to b, the other bounding curve. So x is equal to b എടുക്കുമ്പോൾ we get the image as u square plus v square equal to e raised to 2b, right? And image of y equal to c, which we obtained as the line v equal to tan c u, and the image of y equal to d. So the slope changes, we get the image as v equal to tan d u, and we plot all these things in this plane, the uv plane. So the first one is u square plus v square equal to e raised to 2a, which is a circle with center 0, the origin, and radius e raised to a. Now the second one is u square plus v square equal to e raised to 2b. So we have the circle with center 0 and radius e raised to b. So a is less than b, so e raised to a will be less than e raised to b. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും വലിയ സർക്കിൾ വരുന്നത്. So the region between these two, and also we need the image of y is equal to c, which is a straight line that passed through the origin, and slope tan c. The image of y equal to d is a straight line that passed through the origin, and slope tan d. So we have these four curves
in UV plane. So u square, the first one is u square plus v square equal to e raised to 2a. Second one is u square plus v square equal to e raised to 2b. Third one is v equal to tan cu, and the last one v equal to tan du. So the image of this region will be the region bounded by these four curves. So as we have seen in the case of z square, this region also is distributed in two different parts. Here we have a part bounded by these four curves, right? And here also we have a part bounded by these four curves. So the image of this rectangle will be the portion in these two sectors of the circle, of the annular region. So likewise, you can find the image of any curve under w equal to e raised to z. So ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ ഇത് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അവസാനം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. ബേസിക്കലി ഈ ബേസിക് കർവ്സിൻ്റെ എല്ലാ മാപ്പിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവസാനം പെർട്ടിക്കുലർ കർവുകളുടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് e raised to z conformal everywhere ആണ്, because it is analytic everywhere. All points are regular points, no critical points. And the image of a line parallel to x-axis is a straight line that passed through the origin. Image of a line parallel to y-axis is a circle with center 0. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ ഇ റേസ് ടു സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, now I move to the next map, w equal to sin z. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Of course, we will discuss the region. ചില പ്രത്യേക റീജിയൻസ് ഉണ്ട്, 0 to pi, 0 to 2 pi, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത മാപ്പിൻ്റെയും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Shall we move to the next map? This is okay. 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 So the next map we are going to see is w equal to sin z. So here, if you look for the zeros of this function, f of z equal to 0. F of z equal to 0 means sin z equal to 0. And we know when sin z becomes 0. What are the values of z for which sin z is 0? The values are sin 0 ആണ് points ഏതാ? Sin function 0 ആവണ points ഏതാ? n pi. Z is equal to n pi. So z is equal to n pi where n is an integer. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സീറോസ് വരുന്നത്. Now critical points, and we know the sin z is an analytic function that we have proved. F of z is equal to sin z is analytic everywhere. അപ്പോൾ all points are regular points.
no singular points. Singular points എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ്. So for this function there is no singular points. And if you go for the critical points, we take the derivative f dash z. So f of z is sin z, f dash z is cos z, and for critical points the condition is f dash z should be equal to 0. So f dash z equal to 0 implies cos z should be equal to 0. And cos z equal to 0 when z is a multiple of, odd multiple of pi by 2. So plus or minus 2n plus 1 pi by 2. Here also you may write plus or minus n pi. And for all odd multiples of pi by 2, cos z is equal to 0. So the critical points of this function are z is equal to plus or minus 2n plus 1 pi by 2. So unlike e raised to z, this function has critical points, and we know the map will not be conformal at critical points. So it is analytic everywhere, but there are points where the derivative is 0 and the map is not conformal at these points. So z is equal to plus or minus 2n plus 1 pi by 2 ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിലെല്ലാം മാപ്പ് conformal ആയിരിക്കും. So sin z is conformal at all points. It is analytic everywhere. So derivative non-zero ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിലെല്ലാം ഇത് conformal ആയിരിക്കും. So at all points except z is equal to plus or minus 2n plus 1 pi by 2. ഇത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. സോറി കൺഫോമൽ ആയിരിക്കും. എല്ലാവരുടെയും അനലിറ്റിക് ആണ്. ഈ പോയിന്റ്സിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയതുകൊണ്ട് കൺഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കൺഫോർമൽ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് z is equal to plus or minus pi by 2. Now, as we have done in the previous case, let us discuss the image of lines parallel to axis. So when you go for the image of curves, we will separate the real part and imaginary part. The function is sin z, which is equal to sin x plus iy, and sin x plus iy can be written as sin x cos iy. We have done this many times before, plus cos x sin iy. So we get this is equal to sin x, and now cos iy can be written as cos hy, the hyperbolic cosine, and sin iy is I sin hy. So we get cos x I sin hy. And separating the real and imaginary part, we write w equal to u plus iv. So u is sin x cos hy and v equal to cos x sin hy. അപ്പോൾ യുവും വിയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളിത് മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ യുവും വിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ഓഫ് ലൈൻസ് പാരലൽ ടു ആക്സിസ് ആണ്. സോ ഇമേജ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ. ഞാൻ സെയിം പാറ്റേണിൽ എല്ലാ മാപ്പും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അവസാനം ചെയ്യാം. സോ ഇമേജ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ. സോ ഇമേജ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എടുക്കുമ്പോൾ we get u equal to sin k cos hy and v equal to cos k sin hy. നമുക്ക് hyperbolic identities familiar ആവില്ല. So just look at this. You know cos hy is e raised to y plus e raised to minus y divided by 2. And sin hy is e raised to y minus
e raised to minus y by 2. So if you, my aim is to get a relation between sin hy and cos hy. So if you square this, we get cos h square y equal to e raised to 2y plus 2, because e raised to y and e raised to minus y cancels, plus e raised to minus 2y divided by 4. And sin h square y will be equal to e raised to 2y minus 2, a minus b whole square, plus e raised to minus 2y divided by 4. So see, if you subtract these two, cos h square y minus sin h square y, e raised to 2y and e raised to minus 2y get cancelled, and in the numerator we have 2 minus minus 2, which is equal to 4. 4 divided by 4 is equal to 1. So this is the trigonometric identity, hyperbolic identity we use to eliminate y between these two equations. നമ്മൾ e raised to z trigonometric function വന്നപ്പോൾ eliminate ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ cos h square cos square y plus sin square y equal to 1 എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇവിടെ ഈ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. cos h square y minus sin h square y is 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ cos h square y is u square by sin square k, right? And minus sin h square y is v square divided by cos square k. So cos h square y minus sin h square y equal to 1. And what is this curve? U square by sin square k minus v square by cos square k equal to 1. എന്താണ് ഈ curve? What is this curve? ഈ k എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, it is a constant value. So ഈ sin square cos square ഒന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. u square by a constant minus v square by a constant equal to 1. What is this curve? Is this a familiar one? ഏതാ curve? ഹൈപ്പർബോളയാണ്. ഹൈപ്പർബോള. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് x is equal to k എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് എടുത്തത്. So when you take the line x is equal to k in xy plane, we get the image in uv plane as a hyperbola. So this will be a hyperbola provided, ഇതിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ sin square kയും cos square kയും 0 അല്ലാത്ത കേസിൽ, when sin square k cos k not equal to 0, this represents a hyperbola. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ കേസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So what happens when sin k equal to 0 and cos k equal to 0? So sin k equal to 0 means k എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So sin k equal to 0 means k equal to 0, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബേസിക് വാല്യൂ എടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കുക. ഇൻ ജനറൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് മൈനസ് n pi. അപ്പോൾ k equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ 0 to 2 pi വരെയുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് cos k 0 വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ലെറ്റ് us assume that k is between minus pi to plus pi. ജസ്റ്റ് ബേസിക് വാല്യൂസ് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. So cos k equal to 0 വരുന്ന കേസിൽ we get k equal to pi by 2 or minus pi by 2. ഈ റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. ജനറലി we know it is plus or minus 2n plus 1 pi by 2.
Okay, so let us discuss these cases separately. So when k equal to 0, നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. സോ വെൻ k ഈക്വൽ ടു 0 വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മുടെ യുവിൻ്റെയും വിയുടെയും എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. യു ഈക്വൽ ടു sin x cos hy, v ഈക്വൽ ടു cos x sin hy. ഇപ്പോൾ കെയിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുമ്പോൾ എക്സിന് 0 ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? യു ആൻഡ് വി ആർ പേജ് ഞാൻ എറേസ് ചെയ്ത് അറിയാണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇമേജ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ യു ഈക്വൽ ടു sin x cos hy, v ഈക്വൽ ടു cos x sin hy ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ when x is 0, we get u equal to sin 0 is 0, u equal to 0. When x is 0, cos 6 is 0, and we get v equal to sin hy. So, ഇവിടെ when x is equal to 0, you know, it represents the y-axis. So, actually we are finding out the image of y-axis. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് യു ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ വൈ ആക്സിസിന്റെ ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമേജ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വാസ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ്, യു ഈക്വൽ ടു 0. സോ യു ഈക്വൽ ടു 0 ഏതിനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? വി ആക്സിസ് ആവും. ഇനി അവിടെ വിക്ക് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, വി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സൈൻ എച്ച് വൈ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്ത്, ഈ ലൈനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, യു ഈക്വൽ ടു 0യിലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ വിയുടെ വാല്യൂ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ പോകണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, വി ഈക്വൽ ടു സൈൻ എച്ച് വൈ. അപ്പൊ സൈൻ എച്ച് വൈയുടെ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് യുവും വിയും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എക്സ് ആക്സിസ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ. അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നത്, ഈ പോയിന്റ് 1 ആയിരിക്കും, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ 1 ആയിരിക്കും. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സിമെട്രിക് കർവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ വീണ്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ ഇങ്ങനെ വരും. സോ ദിസ് ഇസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ്, ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. ഇതിനെ രണ്ടിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ് എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ സി ഈ കോസ് എച്ച് എക്സിന്റെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ആഡ് ചെയ്യണതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ കോസ് എച്ച് എക്സിന്റെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ കോസ് എച്ച് എക്സിന്റെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ 1 plus 1 by 2 which is equal to 1. So the range of values for cos hx will be 1 to infinity. Is that clear? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആണ്, ആൻഡ് ഇവിടെ വാല്യൂസ് 1നേക്കാളും കൂടി പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെയും 1നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ. സോ ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. സോ കോസ് എച്ച് എക്സിന്റെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ 1 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വരാം. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈൻ എച്ച് എക്സ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് 0യിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക്, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
So when you subtract this from this, I'm sorry, ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല, വൈയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ 0 മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിൽ അത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവും. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. ദിസ് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ദിസ് ഗോസ് ടു, ഞാൻ ഈ വരച്ചത് ശരിയല്ല കേട്ടോ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ടു എക്സ് ആക്സിസ്. ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സീറോയിലേക്ക് പോകണം ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് 0 എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും. അപ്പോൾ സൈൻ എച്ച് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതുപോലെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഫോർ സൈൻ എച്ച് എക്സ് ഇസ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി, വെറസ് ഫോർ കോസ് എച്ച് എക്സ് ഇസ് ഫ്രം 1 to infinity. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് u equal to 0 ആണ് ഇമേജ് and v is equal to sin hy. So as sin hy varies from minus infinity to infinity, v varies from minus infinity to plus infinity. അപ്പോൾ v യുടെ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും, or we can say the image is the u axis. ഞാൻ അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാല്യൂസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത്. സോ ഇമേജ് യു ആക്സിസ് ആണ്, സോറി യു ആക്സിസ് അല്ല, വി ആക്സിസ്. യു ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, വി ആക്സിസ് ആണ്. ആൻഡ് വിയുടെ വാല്യൂ സൈൻ എച്ച് വൈ ആണ്. സൈൻ എച്ച് വൈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വേരി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിയും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വേരി ചെയ്യും. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ഹോൾ വി ആക്സിസ് ആസ് ദ ഇമേജ്. സോ സമയം കഴിഞ്ഞോ? നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു π/2 വൈ ഈക്വൽ ടു -π/2 വാല്യൂസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ.